Hari Om children, let us start the session. We chant Om 3 times. Close your eyes, take a deep breath. Om. Again take a deep breath. Again take a deep breath. Start beginning prayer. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Hari Om children, how are you all? I hope you all are fine. Stay home, stay safe. Today we are going to learn new interesting story, The Farmer and His Daughters. Do you like story? Yes, I know that you like story very much. The story is very interesting to hear. Okay, let us see the story now. The Farmer and His Daughters. In the village of Manipuram, there lived a wealthy farmer. The village name Manipuram. So one wealthy farmer was lived there. He had 3 daughters. All his daughters were married and living their life happily. The farmer was getting old. He wanted to distribute his wealth to his daughters, but he wanted to know what responsibility he could give to each of his daughters. He called all his daughters and gave each of them a bag of millet. He asked them to use grains in the best way possible and then come back to him after 1 year. After 1 year, the daughters come back to their father's house. The farmer welcomed all of them. First, he called the elder daughter and asked about what she had done with the grains given to her. She replied, "Father, I feed those grains to flocks of birds that I saw on the way back to home." Then the father called the second daughter and asked the same. She replied, "Father, I thought those grains were sacred. Sacred means holy. So I mixed those with other grains kept for community food service so that everyone could have it." After this, the third daughter came. The farmer asked her about the grains. She said, "Father, I don't have those grains with me now. I need 2 bullocks and men to get the grains." Father was confused and asked her, "Why do you need bullocks and men to bring the grains here?" The daughter smiled and replied, "I sowed those grains and now it has grown as crops. So I need a bullock cart and man to harvest and bring back the grains." Father was happy to know that she used the grains wisely. Father found her apt and gave her the responsibility of the field. He distributed his other wealth equally among the other 2 daughters. The story of farmer and his daughters. Once upon a time, there lived a wealthy farmer in the village of Manipuram. He had 3 daughters. He was getting old, so he wanted to distribute and to know what responsibility he could give to each of his daughters. He called his daughters and gave a bag of millet. He asked them to use best way and come back home after 1 year.
After 1 year, the farmer asked his elder daughter. She fed those grains to flock of birds. Next, he asked second daughter. She mixed grains kept for the food community service. At last, he asked third daughter. She replied, I need 2 bullocks and a man to get the grains because I sowed those grains and now it has grown as crops. So I need 2 bullock cart and a man to harvest. The farmer was very happy about his third daughter used the grains wisely. At last, he found her apt and gave her the responsibility of the field works. He distributed his other wealth equally among the other 2 daughters. This is the story of the farmer and his daughters. முக்கியமான கஷ்டமான வார்த்தைகள் இல்லை, எல்லாமே தெரிஞ்சதாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் தெரிஞ்சுப்போம். வெல்சி அப்படின்னா வசதியான, டிஸ்ட்ரிபியூட் கிவ் அ ஷேர் பகிர்ந்தளிக்க, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பவர் அப்படிங்கிறது பொறுப்பு அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கும். மில்லட் எ சீரியல் க்ரோன் இன் வார்ம் கண்ட்ரீஸ், நம்ம ஊரில் அது கம்பு. கிரைன் அப்படின்னா தானியம். சாக்ரெட் அப்படின்னா ஹோலி புனிதமான. ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னா அறுவடை. ஈல்டுனா விளைச்சல். இந்த ஹார்வெஸ்ட் ஈல்டை தான் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஆனால் ஈல்டை ஹார்வெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது. ஈல்டுங்கிறது விளைச்சல், ஹார்வெஸ்ட்டுங்கிறது அறுக்கிறது. வைஸ்லி புத்திசாலித்தனமாக. In the village of Manipuram, there lived a wealthy farmer. He had 3 daughters. All his daughters were married and living their life happily. The farmer was getting old. He wanted to distribute his wealth to his daughters, but he wanted to know what responsibility he could give to each of his daughters. He called all his daughters and gave each of them a bag of millet. He asked them to use grains in the best way possible and then come back to him after 1 year. In the village of Manipuram, there lived a wealthy farmer. மணிப்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வசதியான விவசாயி வாழ்ந்து வந்தார். He had 3 daughters. அவருக்கு 3 மகள்கள் இருந்தனர். All his daughters were married and living their life happily. எல்லா மகள்களுமே திருமணம் முடிந்து அவங்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். The farmer was getting old. இந்த விவசாயிக்கு வயசாகி போனது. He wanted to distribute his wealth to his daughters. அவர் வயசாகி போனதுனால அவருடைய சொத்துக்களை வந்துக்கிட்டு இந்த 3 பேர்த்துக்கும் பகிர்ந்தளிக்க விரும்பினார். But he wanted to know what responsibility he could give to each of his daughters. ஆனால் அவர் தெரிஞ்சுக்க விரும்பினார்னா எந்தெந்த பொறுப்பை யாருக்கு எந்த மகளுக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க விரும்பினார். He called all his daughters and gave each of them a bag of millet. அவர் வந்துக்கிட்டு அந்த 3 மகள்களையும் கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பையில வந்துட்டு கம்பு போட்டு கொடுத்தார். He asked them to use grains in the best way possible and then come back to him after 1 year. அவர் அவங்கள்ட்ட சொன்னாரு, இந்த தானியத்தை எவ்வளவு நல்ல முறையில் பயன்படுத்திட்டு என்கிட்ட 1 வருஷத்துக்கு கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது டாட்டர்ஸ் இல்லை டாட்டர்ஸ், இந்த இதில் 3 இருக்கு. ஓல் நாட் ஆல், டாட்டர்ஸ் நாட் டாட்டர்ஸ், கோல்டு நாட் கால்டு. இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொனன்சியேஷன் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வசதியாக இருக்கும். After 1 year, the daughters came back to their father's house. The farmer welcomed all of them. 1 வருஷம் கழிச்சு அந்த மகள்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு வந்தாங்க. அவங்க அப்பாவும் அவங்களை எல்லாத்தையும் வரவேற்றார். First he called the elder daughter and asked about what she had done with the grains given to her. முதல்ல அவர் தன்னுடைய மூத்த மகளை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டாரு, நான் கொடுத்தன இந்த தானியம் அது நீங்க என்ன பண்ணுன அப்படின்னு அதை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாரு. She replied, அவ பதில் சொன்னாங்க, Father, I fed those grains to flocks of birds that I saw on my way back to home. இந்த பேக் டு ஹோம்ங்கிறது ஹோமுக்கு முன்னாடி 2 வழக்கமாக வராது, பேக் ஹோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் பேக் ஹோம்னா தனியாக எங்கள் வீட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வந்துடும். தட்ஃபோர் பேக் டு மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஹோம்னு வழக்கமாக 2 வராது. அப்போ நான் வீட்டுக்கு திரும்ப போகும்போது அன்னைக்கு கொடுத்தீங்கள கம்பை, அதை போகிற வழியிலேயே வந்துட்டு ஒரு பறவை கூட்டம் வந்தது. அந்த பறவை கூட்டம்லாம் தீனியாக போட்டுட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு. Then the father called the second daughter and asked the same.
அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய 2வது மகளை கூப்பிட்டு அதே கேள்வியை கேட்டாரு. She replied, அவங்க சொன்னாங்க, Father, I thought those grains were sacred. நான் நினைச்சேன் இது வந்து ரொம்ப புனிதமானது கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சேன். So I mixed those with other grains kept for community food service. அதனால என்ன பண்ணேன், இதை நான் வந்துட்டு கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ், இந்த ஊருக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்காக நான் வச்சிருப்பேன் இல்லையா, அந்த தானியத்தோட அதை நான் கலந்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் குட் ஹேவ் இட். அதை நான் ஊருக்கெல்லாம் போடுறதுனால எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குமே அப்படின்னு போட்டு வச்சுட்டேன்னு சொன்னாங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம், இந்த சோ தேட்டுங்கிறது வந்துட்டு போட்டு தனி சென்டென்ஸாக எழுத முடியாது, அது வந்துட்டு அது சரியாக வராது. ஸோ இது வந்து இங்கே வந்துட்டு போட்டு அதெல்லாம் வந்து ரெட் கலரில் போட்டுக்கிறேன். தர்ஃபோர் நம்ம வந்து இந்த 2 சென்டென்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஸ்மால் லெட்டரில் போடணும். ஸோ ஐ mixed those with other grains kept for community food service so that everyone could have itங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு தனி சென்டென்ஸாக ஆரம்பிக்க முடியாது. After this, the third daughter came. அதுக்கப்புறம் 3வது மகள் வந்தாள். The farmer asked her about the grains. இந்த விவசாயி அந்த மகள்கிட்ட வந்துக்கிட்டு அந்த தானியத்தை பற்றி கேட்டார். She said, அவ சொன்னாங்க, Father, அப்பா, I don't have those grains with me now. என்கிட்ட அந்த தானியம் இப்போ என் கையில் இல்லை. I need 2 bullocks and men to get the grains. எனக்கு 2 காளமாடும் மனுஷங்களும் வேணும், மனிதர்களும் வேணும் அந்த கிரைன்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. Father was confused and asked her. அவங்க அப்பா ரொம்ப குழப்பமாயிட்டாரு. அவங்க அப்பா கேட்டாரு, why do you need bullocks and men to bring the grains here? நான் ஒரு பேக் தான் கிரைன்ஸ் கொடுத்தேன், அதை கொண்டு வரதுக்கு எதுக்கு உனக்கு காளமாடும் மனுஷங்களும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரு. The daughter smiled and replied. இந்த மக வந்துட்டு கடைசி மக புன்னகை புரிந்து கொண்டே பதில் சொன்னாங்க, I sowed those grains and now it has grown as crops. நான் வந்து அந்த கிரைன்ஸை வந்துட்டு தானியத்தை வந்துட்டு விதைச்சிட்டேன் நிலத்துல, இப்ப அது வளர்ந்து பயிரா நிக்குது. ஸோ ஐ நீட் அ புல்லக் கார்ட் அண்ட் மென் டு ஹார்வெஸ்ட் அண்ட் பிரிங் பேக் த கிரைன்ஸ். ஸோ அதுக்காகத்தான் அறுவடை செய்யறதுக்கு மனுஷனும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து மாட்டு வண்டி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Father was happy to know that she used the grains wisely. அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், அவ வந்து புத்திசாலித்தனமா தானியத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Father found her apt and gave her the responsibility of the fields. அப்போ இவ தான் அதுக்கு பொருத்தமானவ, ஆப்ட்னா பொருத்தமானவ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த நிலம் வயல்களை வந்துகிட்டு எடுத்துக்கிற பொறுப்பை வந்துட்டு அந்த சின்ன மகள்கிட்ட கொடுத்தாரு. He distributed his other wealth equally among the other 2 daughters. ஸோ நிலத்தை பராமரிகள்கிட்ட கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க சொத்தெல்லாம் மற்ற 2 டாட்டர்ஸ்க்கும் பிரிச்சு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த வேலை செஞ்சாலும் வித்தியாசமா புத்திசாலித்தனமா செஞ்சா தான் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். therefore ஒரே வேலை தான், ஒரே பொறுப்பு தான், அந்த பொறுப்பை வந்துட்டு யாரு நல்லா செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல செய்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். வெற்றி கிடைச்சதுனாக்கும் உங்களுக்கு வேண்டிய பலன்களும் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை. Children, I hope you all understand about the story of the farmer and his daughters. So what moral we can learn from this story? Yes, knowledge and opportunity. So we never lose opportunity in our life, and if we can use knowledge in different way, definitely we can achieve one day. Okay, I sent some worksheets through our WhatsApp group. You can do it well. Thank you.
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः